No more namaz break for Muslim legislators in Assam during assembly sessions. The Assam Assembly on Friday decided to end the British-era rule of giving a break for offering Friday namaz to Muslim MLAs in the state during assembly sessions. From now on, there will be no break on Fridays for namaz for Muslim MLAs. Since 1937, a break was used to be given in the Assam Assembly every Friday for Muslim MLAs to offer namaz. There was a break of 2 hours between 12 p.m. and 2 p.m. on Fridays, during which Muslim legislators could offer namaz. But now this rule has been scrapped. A decision in this regard was taken at a Rules Committee meeting chaired by Assam Assembly Speaker Biswajit Daimari. The proposal to end this practice was placed before the Rules Committee headed by the Speaker. The decision to do away with a 2-hour namaz break rule was unanimously agreed upon by the members of the Rules Committee. According to an Assam Assembly notification exclusively accessed by any news, at least 3 members of the Rules Committee are Muslim MLAs. They are AIUDF MLAs Aminul Islam, Suzamuddin Lashkar and Congress legislator Misbahul Islam Lashkar. It is being reported that the decision was taken after observing that Lok Sabha, Rajya Sabha and assemblies in other states do not have the provision of giving a break for offering namaz. Meanwhile, this decision to end namaz break in Assam Assembly has met stiff opposition from Muslim MLAs in the state. Speaking on the matter, AIUDF MLA from Dhing constituency in Assam, Aminul Islam, said that this decision was taken in a bid to please few intolerant BJP legislators. He also called for the namaz break in the Assam Assembly to continue as it has been for decades. এটু আসলে কারো একো ক্ষতি হোৱা নাই, সংবিধানৰ বিৰোধী হোৱা নাই, একমাত্ৰ বিজেপিৰ একাংশ বিধায়কে তেওঁলোকে অসহিষ্ণু তেওঁলোকৰ মনোভাৱ যেটো তেওঁলোকে ইনটলাৰেন্সটো দেখুৱাইছে যে মুছলমানসকলে প্ৰেয়াৰ কৰাৰ সুবিধাটো কিয় পাব, আমি সুবিধা দিব নালাগে, তেওঁলোকক সুবিধাৰ পৰা বঞ্চিত কৰিলেই যেন আমি সাকসেছ হলো, আমি জিকি গলো, এনেকুৱা ধৰণৰ চিন্তাধাৰা কিছুমান বিজেপি বিধায়ক আছে। সেই শুক্ৰবাৰে জুম্মাটো আমাৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট, যিহেতু এইটো অকলে পঢ়িলে নহ'ব, এইটো মছজিদত জমাততেই পঢ়িব লাগিব। কম্পালসৰি হয়, এইটো কম্পালসৰি হয়, ফৰজ হয় প্ৰত্যেকজনৰ। কিছুমানে যদি নপঢ়ে ধৰ্মীয় নামানে এইটো বেলেগ কথা, কিন্তু এইটো কম্পালসৰি আৰু ধৰ্মীয় এইটো এটা ফৰজ হয়। ফৰজ যেটো আমাৰ আটাইতকৈ ফৰজ তাক কোৱা হয় যেটো একদম বাধ্যতামূলক। On the other hand, Congress MLA Zakir Hussain Sikdar has slammed the government for trying to abolish age-old traditions by ending the namaz break rule. পৰৱৰ্তী সেশনৰ পৰা এটো কৰিব বুলি কৈছে, গতিকে কোৱাত এটো ডিসিশন হল, কেনেকৈ ডিসিশন ললে, এটা দীঘলীয়া পৰম্পৰা, দীঘলীয়া দিন ধৰি এটা পৰম্পৰাৰ মাজেৰে কৰি আহিছে, কি কাৰণে বাতিল কৰিব, কাৰ লগত আলোচনা কৰিলে এই বিষয়ে অলপ জানিব লাগিব, তেতিয়া আমাৰ মন্তব্যখিনি আপোনালোকক জনাব পাৰিম। ইয়াৰ উদ্দেশ্য কি বা কি কাৰণে কৰিব বিচাৰি আছে, যেতিয়া অথৰিটিক প্ৰশ্ন কৰিম তেতিয়া উত্তৰ আহিব আৰু তাৰ পিছত আমাৰ মন্তব্যখিনি প্ৰকাশ কৰিম। Meanwhile, the Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma-led government has termed abolishment of this rule as historic. He said that by doing away with the Jummah namaz break, the Assam Assembly has prioritized productivity and shed a vestige of colonial baggage. News Desk Report, NE News.